Good afternoon, students. Welcome back again after a week. Right? I hope you have enjoyed your Diwali vacations, right? So let's move to the textbook and studies again. Chapter number 3. That is Journey to the End of the Earth. Your second textbook, that is Vitas, right? This textbook, Vitas. We have already completed chapter number 1 and 2. We are moving towards the new chapter, that is chapter 3. Journey to the End of the Earth. હવે નામ જ એક એવું છે જે તમને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરે છે ચેપ્ટરનું. Journey to the End of the Earth. Now you might be thinking, what is end of the earth? કોઈ એવી જર્ની જ્યાં અર્થનું ડેસ્ટિનેશન પૂરું થાય છે, જ્યાં અર્થ એક ફૂલ સ્ટોપ ઉપર આવીને ઊભી રહે છે? Yes, there is actually one place in this world where the journey takes place and it is actually the end of the world or end of the earth where nothing stays over there. It's the end of the earth. Which place it is? It is given in the textbook and we are going to learn about that place. But before that, as usual, I'll tell you the summary of this chapter. So you'll be clear with better understanding what this chapter is all about. Right? So let's begin. Summary. It will help you learn about the travelage. Travelage means they are traveling a lot in this chapter. The writer is traveling from India to the other end, that is the end of the earth. Where the traveler is traveling, that we'll discuss later. But you are going to learn when we travel, right? આપણે જ્યારે ટ્રાવેલ કરીએ ને ત્યારે આપણે ઘણું બધું લર્ન કરીએ છીએ. અલગ અલગ જગ્યા, અલગ અલગ પ્લેસ, અલગ લોકો, અલગ બિહેવિયર, અલગ એટમોસ્ફિયર. We see and learn lot of new things when we are outside, when we are traveling, right? So here in this chapter also the writer describes many things, right? So that is known as a travelage. In detail, this is about the author's experience. This is about the author's experience. The author experienced by himself. When she goes on a journey to Antarctica. When she goes on a journey to Antarctica. Right? That is the end of the earth. Antarctica is a place which is totally an isolated place where no human beings can survive. That much dry. That much windy. That means that much amount of wind and that much amount of ice is there. It's almost next to impossible for the humans to stay over there, right? So that is the end of the earth, that is Antarctica, right? And the traveler, the name of the traveler is the author himself. The name of the author is Tinshani Doshi, right? Tinshani Doshi. She travels to Antarctica and she describes many things over there and she finally gives him the tag, the Antarctica, that is end of the earth, right? She goes on a journey to Antarctica. The author is Tinshani Doshi. The journey starts on Russian vehicle. This starts on the Russian vehicle, right? Geoff Green is leading it. The particular vehicle, that means the ship in which they start the journey. And who is leading the ship? That is Geoff Green is leading it. Moreover, Geoff is the one who talks or takes interest in talking to students to educational trips, right? Geoff is a kind of a person who takes students for the educational trips to different places in this world so that he can share the knowledge that he has with the students, right? આપણે કોઈ ટ્રીપ ઉપર ગયા હોય, આપણે પિકનિક ઉપર જઈએ, right? તો what we do, we enjoy, right? ભલે એક જ જગ્યા હોય પણ એની આજુબાજુની જેટલી જગ્યા હોય આપણે બધે આંટો મારી આવશું. We'll enjoy a lot because we are on a picnic, right? Here in this chapter the writer and other students are traveling to a place, right, on a research purpose. What actually it is, why it is, the a place where no humans can survive, why actually so lonely it is, what Antarctica is actually, right? Antarctica શું છે, ત્યાં કેમ કોઈ માણસ સર્વાઈવ નથી કરી શકતો, right? Why such place is like that? They are going for a purpose, that is for a study purpose, right? So Geoff is taking students to the educational trips. The study tours turns into out to be an educational purpose too. They are going on an educational purpose too, to Antarctica, to know something about Antarctica, right? Moreover, they also learn about global warming. Global warming, you know what global warming is, right?
વધારે પડતી ગરમી થાય ને એટલે બરફ પીગળવા માંડે. એન્ડ એન્ટાર્ટિકાનો જે બરફ છે ને ઇટ્સ કોન્સ્ટન્ટલી મેલ્ટિંગ, રાઈટ. એ બરફ અથવા એ જે આઈસ અથવા એ જે ટેમ્પરેચર છે એ મેન્ટેન રહેવું બહુ જરૂરી છે એન્ટાર્ટિકાની અંદર. એ જો મેલ્ટ થવા માંડશે, રાઈટ, સો ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ગ્લોબલ વોર્મિંગ. It will increase global warming, right? So that is what it is. Moreover, they also learn about the global warming, how a little step can work globally, right? આપણી નાનકડી એક એવી ભૂલ અથવા એક એવું સ્ટેપ જે ગ્લોબલ વોર્મિંગને વધારી દે છે, that affects a lot in Antarctica, right? In addition, they also learn about the ice sheets, બરફની મોટી મોટી sheets, right? Mountains. The ice sheets of West Antarctica and if they'll melt or not. They also analyze કે જો આવું નવું એટમોસ્ફિયર, આવું ટેમ્પરેચર ફ્યુચરમાં રહ્યું. અત્યારે તમે જુઓ છો સમરમાં કેટલું ટેમ્પરેચર થઈ જાય, 44, 45, રાઈટ, સમટાઇમ્સ 46 and 47 ઓલ્સો, રાઈટ. So if this particular temperature constantly happens throughout the world and if global warming is increasing, will Antarctica melt, yes or no? Right? આખી બરફની ચાદર જ છે એન્ટાર્ટિકા, right? Wherever you go, it's ice. And it is actually keeping a balance between an environment, that is the temperature, between hot and cold. હવે વધારે પડતી ગરમી થાય એટલે બરફ શું થાય? મેલ્ટ થઈ જાય. And it will turn into water and flows into the river. હવે એ પાણી નદીમાંથી જાય અને દરિયામાં જાય એટલે લેવલ ઉપર આવે, imbalance થાય environment. So there will be more rain, right? More rain means more destruction. And step by step process થાય, એક ecological process છે, right? So this is what it is. This is how the environment is being disturbed. So it's very important in Antarctica to maintain its place, right? So let's begin and try to understand what this chapter is about. That is chapter number 3, Journey to the End of the Earth, right? Now I hope you have understood the summary, what the chapter is all about, right? So let's begin. Tinshan Idoshi, the writer or the author of the particular chapter. Before you read, if you want to know more about the planet's past, present and future, Antarctica is the place to go. Born Voyage. Antarctica is the place where you can, analyze each and everything, past, present and future of the earth. And born voyage means used to express some good feelings, right? When we are traveling, આપણે ઘરેથી ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ ટ્રાવેલ કરતો એટલે બોર્ન વોયેજ કે વોટ ઇઝ બોર્ન વોયેજ મીન્સ ઇન ગુડ ફિલિંગ્સ, રાઈટ. ટેક કેર ઓફ યોર સેલ્ફ, એન્જોય ધ ટ્રીપ, હેવ સમ મેમોરેબલ ટ્રીપ્સ, રાઈટ. That is what it is. That is known as born voyage, used to express some good feelings, right? So let's begin. Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel. Vessel means ship, right? The academic Solesky, that is in a Russian term, right? Heading towards the coldest, driest and windiest continent in the world. Which place it is? It is Antarctica, right? Antarctica. My journey began at 13.09 degrees north of the equator in Madras. In Madras, the writer starts her journey from Madras. Madras ક્યાં છે? ઇન્ડિયાની અંદર. હવે તમને એક વાત કહું, એ તમે ક્યારેય વિચારી પણ નહીં હોય, રાઈટ, અથવા તમે ક્યારેય એવું ઇમેજિન પણ નહીં કર્યું હોય. એટ વન પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ ઇન્ડિયા એન્ડ એન્ટાર્કટિકા વેર ધ સેમ, રાઈટ. એમ કહેવા નથી માગતો કે બંને સરખા હતા, બટ એન્ટાર્કટિકા વોઝ અ પાર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, રાઈટ, એટ વન પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. હવે તમે જુઓ કેટલો ડિફરન્સ છે એન્ટાર્કટિકા અને ઇન્ડિયા વચ્ચે, રાઈટ. there is a huge level of water, huge level of oceans, right, between India and Antarctica. I'm not just telling it because it is given in the textbook. Look what next line says. My journey began at 13.09 degrees north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones. 9 alag-alag time zones thi a ship cross thi. 6 checkpoints, 6 alag-alag jagya stops hata, checkpoints hata. 3 bodies of water, 3 bodies, that means 3 big oceans of water, and at least as many ecospheres, right? By the time I actually set foot on Antarctica continent, I had been traveling over 100 hours. The writer had been traveling over 100 hours. 100 કલાકની જર્ની હતી. In combination of a car, a plane and a ship. So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was a relief. A writer જ્યારે ત્યાં પહોંચીને, it was a relief moment for her, right?
તમે કોઈ જગ્યાએ પિકનિક માટે જવાના હોય ફોર એક્ઝામ્પલ, રાઈટ, એન્ડ વેન યુ રીચ ધી ડેસ્ટિનેશન યુ ફીલ સો મચ હેપી, કારણ કે એ જે જર્ની તમે પાસ કરી ને, સો ફાઇનલી યુ આર એટ ધી એન્ડ પોઈન્ટ, દેટ મીન્સ યુ આર ઓન ધ પ્લેસ વેર યુ એકચ્યુઅલી વોન્ટેડ ટુ બી વિથ યોર ફ્રેન્ડ્સ, રાઈટ, સો દેટ યુ કેન સ્પેન્ડ સમ વેરી ગુડ ટાઈમ વિથ ધેમ. હવે અહીંયા રાઇટરને એટલી ઈચ્છા હતી જાણવા વિશે, એન્ટાર્ટિકાનું જાણવા વિશે, સો ફાઇનલી ઓલમોસ્ટ 100 hours ઓફ જર્ની, 100 કલાકની જર્ની, રાઈટ, એટલે ઓલમોસ્ટ 4 days વી કેન સે, રાઈટ, 4 દિવસની કોન્સ્ટન્ટ જર્ની, અને 4 દિવસ પછી તમે એ જગ્યાએ પહોંચો, સો ઇટ્સ પીસ, દેટ મીન્સ ઇટ્સ એન એન્જોયેબલ મોમેન્ટ ફોર હર, રાઈટ, વેન શી પુટ હર લેગ્સ ઓન એન્ટાર્ટિકા. Wonder at its immensity, its isolation. Immensity, it's very big. બહુ જ મોટું છે એન્ટાર્ટિકા, રાઈટ. Isolation, કોઈ જ નથી, isolated place, right? But mainly at how there could ever be in a time when India and Antarctica were part of the same land mass. See, this is what I am saying. Read the last line again. Where India and Antarctica were part of the same land mass. એક જ જગ્યાનો ભાગ હતો, India અને Antarctica. And because of this global warming and some big effects, right, and a gap વધતો ગયો, right, and it almost takes now 100 hours between India, that is from Madras to Antarctica, to reach at that place. તમે વિચાર કરો, એક જ જગ્યા, એક જ લેન્ડ માસ, રાઈટ, ઇન્ડિયા અને એન્ટાર્ટિકા, ઇમેજિન કરો, ક્યારેય આપણે વિચાર્યું નહીં હોય, રાઈટ. It belongs to one land. And now there is a lot of difference. There is a lot of difference between India and Antarctica. And when you start your journey from Madras, and when you reach to that place after almost 100 hours of traveling, obviously you are going to feel happy, right? The most isolated, windiest place, right? No one can survive over there, right? તમે હા બે ચાર દિવસની વસ્તુ લઈને ગયા હોય with all the safety precautions, right? Then you can survive for few days. અને આ લોકો તો એજ્યુકેશનલ પર્પઝથી જતા હતા. સો દેર માઇટ બી અ લિમિટ નથી આપેલી કેટલા દિવસ રોકાણા છે, બટ આપણે એક ઇમેજિન કરી શકીએ એજ્યુકેશનલ પર્પઝ ટૂર હોય, સો મે બી 2 days, 3 days, ઓર મે બી મેક્સ એ વીક, દે વિલ એનાલાઇઝ એવરીથિંગ ઓવર દેર એન્ડ દે વિલ કમ બેક અગેન, રાઇટ. સો this is what it is, the most isolated place in this world, that is Antarctica. Nothing but only ice, The part of the history now. 650 million years ago, 650 million years ago, a giant amalgamated south supercontinent, Gondwana, did indeed exist. એક એવો પર્ટિક્યુલર સુપર કોન્ટિનેન્ટ હતો અને એ કોન્ટિનેન્ટનું નામ ગોંડાવા, રાઈટ. ઇટ ઇન્ડીડ એક્ઝિસ્ટ, એક એવું પર્ટિક્યુલર સુપર કોન્ટિનેન્ટ એટલે જે બધા પ્લેસ હોય ને, એશિયા એક કોન્ટિનેન્ટ છે, રાઈટ. એશિયાની અંદર ઘણા બધા કન્ટ્રીઝ આવી જાય, ઇન્ડિયા, ચાઇના, જાપાન એન્ડ ઓલ દેટ, શ્રીલંકા એન્ડ બાંગ્લાદેશ, ઓલ દેટ થિંગ્સ, પાકિસ્તાન, એક કોન્ટિનેન્ટ કહેવાય. તો એવો એક કોન્ટિનેન્ટ 600 million years ago, એ કોન્ટિનેન્ટનું નામ છે ગોંડાવા, દેટ યુઝ ટુ એક્ઝિસ્ટ, centered roughly around the present day Antarctica. Now it is in the present, where in the Antarctica, right. Things were quite different then. Humans hadn't arrived on the global scene and the climate was much warmer. A point of time the climate હતું, that was good climate, right. Much warmer, that is not this much cold, hosting a huge variety of flora and fauna. For 500 million years Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today, right. હવે જો કેવી રીતે એ ડિફરન્સીસ આવ્યા, કેવી રીતે તમને વિચાર આવે કે ઇન્ડિયા અને એન્ટાર્કટિકા એક જ લેન્ડ માસ હોય, એક જ જગ્યા હોય, તો અલગ કેવી રીતે થાય, રાઈટ. હવે અહીંયા એક બાયોલોજિકલ અથવા એક ઇકોલોજિકલ સિસ્ટમ ડેવલપ થઈ કે જ્યારે ડાયનાસોર્સ હતા ને ત્યાં સુધી બધું હતું અને લેન્ડ માસ એક જ હતું, એન્ડ ધી પર્ટિક્યુલર પ્લેનેટ દેટ ઇઝ ગોંડાવા કોન્ટિનેન્ટ, સોરી નોટ ઇવન પ્લેનેટ, કોન્ટિનેન્ટ, રાઈટ, ગોંડાવા, દેટ વોઝ અ મચ વોર્મર. બટ ફોર 500 million years ગોંડાવા થ્રાઇવડ, દેટ મીન્સ એ અલગ થઈ ગયું. હવે કેવી રીતે અલગ થયું જુઓ. બટ એરાઉન્ડ ધી ટાઈમ વેન ડાયનાસોર્સ વેર વાઇપ્ડ આઉટ, જ્યારે ડાયનાસોર્સ હતા ને ત્યારે બંને એક હતું. પછી ડાયનાસોર્સની જે પર્ટિક્યુલર સ્પીસીસ જે હતી ને એ વાઇપ થઈ ગઈ ને, દેટ મીન્સ વેન દે વેનિશ્ડ કમ્પ્લીટલી, રાઈટ. આપણને બધાને ખબર છે ડાયનાસોર્સ હતા, પણ આપણે કોઈ જોયા નથી. વી હેવ નેવર સીન એ ડાયનાસોર્સ, બટ દે વેર ઇન ધી હિસ્ટ્રી.
they were in the history, right? તો અહીંયા એવું લખેલું છે, when dinosaurs were wiped out, the age of the mammals got underway, right? Dinosaurs જતા રહ્યા ને mammals આવતા ગયા. Mammals means elephant. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું, elephant, right? એ લોકો આવતા ગયા. The landmass was forced to separate into countries, અને એ ધીમે ધીમે એ જગ્યા અલગ થતી ગઈ, રાઈટ? નદી એકવાર પાણીનું ઝરણું સ્ટાર્ટ થાય એટલે એ જગ્યા આખી બદલાઈ જાય, પછી બીજી જગ્યાએ બીજી લેન્ડમાસ થઈ જાય, રાઈટ? એવી રીતે ડિફરન્ટ પ્લેસીસ ડિફરન્ટ બાયોલોજીકલ અથવા ઇકોલોજીકલ સિસ્ટમના લીધે અલગ જગ્યા થતી ગઈ, રાઈટ? હવે એ સ્પેસિફિક ટેક્સ્ટબુકની અંદર નથી આપ્યું હાઉ ઇટ હેપન્ડ. There might be some lava, there might be some earthquakes, there might be some natural disasters which might happen 500 million years ago ની વાત છે, રાઈટ? હવે એ ટાઈમે એ સમય પહેલાં એટલું બધું શું હતું વી ડોન્ટ નો, રાઈટ? બટ હિસ્ટ્રીની બુક્સમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે એન્ટાર્ટિકા એન્ડ ઇન્ડિયા વેર ધી સેમ લેન્ડ માસ. દેટ ઇઝ વોટ આઈ એગ્રી ઓલ્સો, એન્ડ દેટ ઇઝ વોટ હેઝ બીન ગિવન ઇન ધીસ ચેપ્ટર ઓલ્સો. બટ હાઉ ઓલ ઇટ ડિવાઇડેડ વી ડોન્ટ નો, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. જેમ જેમ સમય બદલાતો જાય ને એમ એરિયા અને જગ્યા પણ બદલાતી જાય, રાઈટ? બોમ્બેમાં સી લિંક આવ્યો, રાઈટ? સી લિંક જોયો હશે તમે, કેટલું જર્ની ઇઝી થઈ ગયું. હવે આજથી તમે 50 વર્ષ 100 વર્ષ પાછળ જતા રહો તો આ કોર્નરથી બીજા કોર્નરના બોમ્બે સુધી તમારે જવું હોય, સો યુ હેડ ટુ ટેક લોટ ઓફ અવર્સ ઓફ ટ્રાવેલિંગ. બટ નાઉ દેર ઇઝ અ સી લિંક, રાઈટ? સો ઇટ માઇટ ટેક 50 minutes ઓર મેબી 1 hour ઓર 2 hours ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ટ્રાફિક. તમારો ટાઈમ બચે છે, એક ડેસ્ટિનેશનથી બીજી ડેસ્ટિનેશને પહોંચી શકો છો, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. આ તો એક એક્ઝામ્પલ છે. આવા ઘણી બધી વસ્તુ, ઘણા બધા ચેન્જીસ આવતા જશે આપણા પર્ટિક્યુલર પ્લેનેટની અંદર, વિચ માઇટ ચેન્જ મેની થિંગ્સ, રાઈટ? હમણાં જ એક રિસેન્ટ એક્ઝામ્પલ તમને આપું ટેકનોલોજીનો, એક લૂપ હોલ કરીને એક કોન્સેપ્ટ આવ્યો છે, રાઈટ? હવે એની અંદર મુંબઈ ટુ પુણે યુ વિલ રીચ વિધિન 20 minutes, રાઈટ? એકચ્યુઅલી 5.5 કલાકની જર્ની છે બોમ્બે ટુ પુણે. બટ એક લૂપ હોલ નામનું એક મશીન છે, એની અંદર માણસો બેસે છે એન્ડ દે કેન ટ્રાવેલ વિથ એન સ્પીડ ઓફ 1000 kilometers per hour, right? And they reach or they can cut the destinations within 25 minutes from Bombay to Pune. And this project has been a success in Maharashtra and they are even trying to implement it, right? એટલે જુઓ, આપણે ક્યારે ઇમેજિન નથી કર્યું કે બોમ્બેથી પુણે 25 મિનિટમાં જતું રહેવાશે. This is the latest information that I am sharing with you. પછી આ છે ને એક હેબિટ થઈ જશે, બોમ્બે ટુ પુણે 25 minutes. પછી આજથી 100 વર્ષ પછીની વાત કરો તો લોકોને આશ્ચર્ય થાય, ઓ પહેલાં બોમ્બેથી પુણે 6 hours થતા, અમારે તો 25 મિનિટ જ થાય. વી આર ટોકિંગ અબાઉટ 100 next years, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વેર ધ ચેન્જીસ ટેક્સ પ્લેસ. ઘણીવાર ચેન્જીસ એવા થઈ જતા હોય છે એન્વાયરમેન્ટની અંદર, પ્લેસની અંદર, રાઈટ? પ્લેનેટની અંદર, દેટ વી ડોન્ટ નો કેવી રીતે થયા. પણ એ જ્યારે થઈ ગયું હોય અને એ ટાઈમે એ એરામાં એ લોકો જે છે એ રહેતા હોય, એ લોકોને જ ખબર હોય હાઉ ઓલ દેટ પ્લેસીસ ચેન્જ. એન્ડ ધીસ ઇઝ 500 million years ago. So we don't have the perfect data how the concepts has been changed, but so we might have to assume કે કદાચ કોઈ earthquake અથવા કોઈ natural disaster અથવા space separation થયું અને mammals આવતા ગયા હોય, riversના flow બદલાતા ગયા હોય naturally, right? And the place might have been changed, right? That is why it takes almost 100 hours from Madras to Antarctica to travel to that place, right? So I hope now you understand why and how these places have been changed. To visit Antarctica now is to be a part of that history, to get a grasp where we have come from and where we could possibly heading. It is to understand the significance of Corydallian folds and Precambrian gallant shields, ozone and carbon evaluation and extinctions. When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. Imagine India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas. South America is drifting off to join North America. રાઈટ? જો પ્લેસીસમાં નામ પણ આપેલા છે, કઈ પ્લેસીસ ક્યાં એની રીતે જોઈન થાય છે, રાઈટ? સાઉથ અમેરિકા ઇઝ ગેટિંગ કનેક્ટેડ વિથ નોર્થ અમેરિકા. ઇન્ડિયા ઇઝ ગેટિંગ મોર કનેક્ટેડ ટુ એશિયા એન્ડ હિમાલયાસ. એના થ્રુ આપણે અલગ અલગ બીજા કન્ટ્રીઝને કનેક્ટ કરી દઈશું. ધીસ ઇઝ વોટ ધ ફ્યુચર ઇટ વુડ બી, રાઈટ? માઇન્ડ બોગલિંગ, દેટ ઇઝ આશ્ચર્યજનક વસ્તુ છે. હવે કેવી રીતે થાય છે, દેટ ઇઝ ઓલ ઇન ધી હેન્ડ્સ ઓફ નેચર. nature, right? And even in some hands of human also. આપણે પણ ટેકનોલોજીના યુઝથી એ બધી વસ્તુને કનેક્ટ કરી દઈએ છીએ, રાઈટ? ઇમેજિન, સી ઇન્ડિયા પુશિંગ નોર્થવર્ડ્સ, આપણે નોર્થ તરફ જઈએ, ઉપર જઈએ છીએ આપણે, રાઈટ? નોર્થ મીન્સ કાશ્મીર અને કાશ્મીરની ઉપર, રાઈટ?
India pushing northwards, jamming against Asia, that is, we are going on the upper Asia to buckle its crust from the Himalayas. South America drifting to join North America. South and North, બે opposite થયું, right? હવે બે ભેગું થતું જાય છે. Opening up the Drake Passage to create cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate, and at the bottom of the world. For a sun-worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of Earth's total ice volumes are stored in chilling prospect, not just for circulatory and metabolic functions, but also for the imagination. It is like walking into a giant ping-pong ball, devoid of any human makers, no trees, billboards, buildings. You lose all earthly sense of perspectives and time here, right? Antarctica doesn't work on the time. It doesn't work on the time. ત્યાં કોઈ ટ્રીઝ નથી, ત્યાં કોઈ પર્ટિક્યુલર બિલબોર્ડ્સ નથી, ત્યાં કોઈ બિલ્ડિંગ્સ નથી, ત્યાં કોઈ રોડવેઝ નથી. There is nothing over there, right? You lose all earthly sense. That means there is no one over there. Earthly sense means અર્થમાં આપણે જે રહીએ છીએ પૃથ્વી ઉપર આજુબાજુ માણસો, સોસાયટી, બિલ્ડિંગ્સ, ટાવર્સ, રોડ્સ, right? Highways and all that, vehicles and whatever we think that we live in this place, એવું ત્યાં કાંઈ જ નથી. ઇમેજિન તમે એ જગ્યાએ જતા રહ્યા, રાઈટ, અને એકદમ આઇસોલેટેડ પ્લેસ છે. થોડોક ટાઈમ બહુ ગમશે, મે બી ફ્યુ અવર્સ, પછી જેમ જેમ અંધારું થતું જાય ને, યુ સ્ટાર્ટ ફીલિંગ એ લિટલ બિટ ફ્રાઇટન્ડ. અહીં તો કોઈ જ નથી, દેર ઇઝ નો વન. યુ કેન ઓનલી હિયર ધ સાઉન્ડ ઓફ ધ વિન્ડ, નથિંગ એલ્સ. નો ટ્રીઝ, નો બિલ્ડિંગ્સ, નથિંગ. That would be the most dangerous place in night, right? If you are traveling on that place alone, right? આ એવી જગ્યા છે. The visual scale ranges from the microscopic to the mighty midges and mites to blue whales and icebergs as big as countries. Blue whales and icebergs, blue whales ની સાઇઝ જોઈ છે ને, રાઈટ? એન્ટાર્ટિકા બરફની નીચે તો પાણી જોઈ, રાઈટ? હવે એની નીચે બ્લુ વેલ્સ છે. So you can imagine the size of the blue whales. And icebergs એટલે બરફના પહાડ, રાઈટ? As big as country, એવડા મોટા પહાડ છે કે જે કન્ટ્રીને ઓલમોસ્ટ જે આખી જે કન્ટ્રીની સાઇઝ હોય ને એવડા પહાડ એ એન્ટાર્ટિકામાં છે, રાઈટ? Blue whales and icebergs as big as countries. The largest record was the size of Belgium. Days go on and on in surreal 24 hours Australian summer light and an ubiquitous silence interrupted only by an occasional avalanche of carving ice sheet concentrates the place, right? એક જ અવાજ આવે ખાલી, આઈસ શીટ્સ. જ્યારે આઈસ શીટ્સ મેલ્ટ થાય અથવા આઈસનો કોઈ કટકો થાય અને એ પાણીમાં પડે, you can only hear that sound. You can only hear that sound. That place is Antarctica, right? Concentrates the place. It is an immersion that will force you to place yourself into the context of Earth's geological history. And for humans, the protagonist isn't good. For humans, it is not a good place to stay because it is too much cold. There is no human over there. Humans cannot exist over there for a long point of time. It is very difficult to survive over there. Only one thing can survive over there, that is blue whales and icebergs, right? બીજું કંઈ ત્યાં સર્વાઈવ કરી શકે એવું છે નહીં. Nothing can be survived over there. I'm reading the last line again and then we are stopping, right? That is, it is an immersion that will force you to place yourself. It is an immersion, that means it's a thought that will force you to place yourself into the context of Earth's geological history, right? તમે એ જગ્યાથી બહાર નીકળી જશો because it is a geological history where humans cannot survive. And for humans, the protagonist, that isn't good. That means for humans, that place is not good to survive. That place is not good to survive, right? So we are stopping over here. The remaining part of the chapter we are going to discuss in the next session, right? So I hope you have understood what Antarctica is, how India and Antarctica were the same landmass. બે એક જ જગ્યાથી કેવી રીતે અલગ અલગ થતા ગયા. જેમ ડાયનાસોર્સ વેનિશ થતા ગયા, right? એમ મેમલ્સ આવતા ગયા. That means big animals, right? That is elephants and all, giraffe and all, right? તો એ બધા આવતા ગયા અને સ્પેસ થતી ગઈ, right? There might be some natural disasters, there might be some different flows of the water which have changed the place from India's landmass, that is a part of Antarctica, and which takes now 100 hours of journey to reach to Antarctica from Madras, right? This is what we have seen. And this people, that is the writer and some students with Geoff Green, they are traveling in a ship. And they reach successfully over there in Antarctica, right? And the writer is feeling pleasure, immense pleasure, silence and happy because she traveled almost 100 hours to that place and now she is putting her legs
on that Antarctica place. બરફની આખી પર્ટિક્યુલર શીટ્સ ચાદર પાથરેલી હોય અને એના ઉપર તમારો પગ, નીચે પાણી જ છે, રાઈટ. ઇટ્સ અ બિગ ઓશિયન ડીપ ઇનસાઇડ. એના ઉપર આખો બરફ છે ને એના ઉપર તમે ઊભા છો. ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ a place where you cannot even imagine what silence is or what peace it is, right? That much place beautiful it is. તમે કદાચ જો ટાઈમ મળે તો ગૂગલમાં એન્ટાર્ટિકાની ઇમેજીસ જોજો. You will get some idea what it is, right? So we are stopping the video over here. The remaining part of the chapter we are going to discuss in the next session, right? If you have any questions, any doubts, right? કોઈ questions, કોઈ doubts હોય તો પૂછી શકો છો. Hello. Any questions, any doubts? Hello. અવાજ આવે છે હા કે ના? હેલો, અવાજ આવે છે?